اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. Sims, Bell, you okay? والمرسلين نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم Bell, call it in! The fuck off us! Let's move! Where's that air support? Still with us? You think we can call this a success, Sims? At least the nuke didn't go off. More importantly, we got intel on Perseus. We just passed under the wall into East Berlin. Get ready. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. And the back car is clear. We're good to go. Nicht weiter auf deine Mutter. Sie hat nur noch ein Atomprojekt im Kopf. Das ist verrückt. Ist es da? As soon as the train slows down, you and I'll jump off. Park, Lazar. Wait till the next station. Bell and I'll track down Kraus. All right. Train's slowing down. Let's go to work. All right, here we go! Careful. East German guards still patrol these abandoned stations. Patrol ahead. We can use the train to slip past. Moving on the platform. Let's take them out quietly. Careful. Take it slow. Vorbereitest du dich auf? Erst seines Feindes. Come on. This is the way out.
Shit. Was ist Follow hier my los? lead. Ich arbeite für die Bahn. Ich suche über meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt! Beruhigen Sie sich. Now! Was zum... Nice work. Let's clean this up. Kraus should be coming through the checkpoint soon. Let's get to the rooftop. Park, Lazar. We're almost in position. Copy that. Come on, this way. Careful of the spotlight. They know how to lock a place down, I'll give them that. Keep an eye on that checkpoint. Kraus will be coming through any time. Look for Kraus with your camera. Damn. Security's even tighter than usual. If they detain Kraus, he could miss his meeting with Volkov. Near the checkpoint. Man with the briefcase. Is that him? Not our guy. That's not him. That's not Kraus. Keep looking. No. Kraus doesn't look like that. Negative. No. That's not him. Negative. On me. Park. Kraus just crossed the wall. What's your status? Lazar and I are at the exfil point, awaiting your arrival. That. Our intel. Kraus and Volkov will meet at the bar across the street. Meet Hudson's contact inside. Blue umbrella. I'll stay out here and watch the street.
nichts Verbotenes getan. Was ist bei denen? Wieso bekommen Sie die Spätzle nochmal an den Tisch? Ich weiß nicht. Bell, look for the blue umbrella. Ist es das? Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Krause set the table over my right shoulder. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiß. Audio is loud and clear. Now we wait for Volkov. Hudson didn't reveal much. He said you're after Volkov? Who knows? The man's like a ghost. I would guess no more than a day. Kraus is ex-Stasi, so don't let his wholesome appearance fool you. The man is a killer. One of my informants was picked up in a random sweep just 2 blocks from here. The Stasi must assume there are more nearby. I would ask a favor of you. He will not hold up under torture for long. We need him rescued. Or silenced. They're holding him here. Dankeschön. Heads up, Bell. I think Volkov is walking in. Wo ist Volkov? Mann ist Ihnen gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Und uns ein Pferd neu bestimmt. Wir kümmern uns Ihren Schaden. Bell, we've got trouble. There's 2 Stasi entering the bar. Get out of there, now! Scheiße. Go through the bathroom. I'll hold them off. Team, new plan. Meet outside Krause's apartment. He's still our ticket to Volkov. I'm gonna need more time. Gleich oben den Platz da droben. Rally up at the Star Park without me. I'll update you when I can. Ich bleibe heute Nacht bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Careful, Bill. The stuff's Ich weiß, here dass Sie everywhere. hier drin sind. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Meet me in the building across from your current position. Keep a low profile. We already have enough trouble. Ich habe gar nichts versucht. Alles gesichert. Sehen so etwas. Was, Berger? Entweder führen Sie etwas im Schilde oder schätzen die Situation hier völlig falsch ein. Ich habe nichts bei mir gefunden. Was soll ich denn vorgehabt haben? Es muss doch einen Grund geben, dass Sie hier nach Salons vom Polizeiwagen herumlungen. Ich bin nur vorbeigelaufen. Ist das verboten? Hier ist nicht allein. Ich habe gar nichts versucht. Sehen so etwas. Was, Berger? Wir haben Entweder führen Sie etwas im Schilde oder schätzen die Situation hier völlig falsch ein. Ich habe nichts bei mir gefunden. Was soll ich denn vorgehabt haben? Es muss doch einen Grund geben,
machen wir es auf die harte Tour. Bart, give me a sit rep. I'm in a storefront facing Kraft's apartment. He just got home. You? Stasi are combing the area. I need to lay low. I'll catch up with you when the heat dies down. Bell, get to Park and Lazar ASAP. Out. Just let me go. Please. I told you. I'm not who you think I am. I've seen your picture. They're looking for you. I've been monitoring a nearby KGB field house. I don't know how they found me. I've done everything by the book. Thank you for saving my life. I'll be waiting to hear from you. Da bist du ja. Tschüss. Ich rücke auf Bedeckung. Kontrolliere. Gehen wir! Gehen wir! Grund! Wir werden blockiert! Kontrollierer! Wir werden blockiert! That's your low profile, Bell. God help us. Don't want the locals ratting us out. Park's in the electronics store right across the street from Krause's place. I was gonna pick her up some knackwurst from the brown bar, but it's closed already. Park is just up ahead.
We're back. A car pulled up near Krause's building a few minutes ago, but I didn't have a good angle to... Just a moment. Krause is on the telephone. What do you think, Lazar? Sounds like Volkov owns Krause's briefcase. We should place a tracker in it. The case will lead us straight to Volkov. One of us can sneak into Krause's apartment. Avoiding Krause and his wife might be the greater challenge. Bell volunteers. While he's doing that, I'll check around the exterior for any unwanted guests. Park, you can keep an eye on us from here. I'll try to give you my best angles. Lovely. The Stasi are stopping everyone. Be careful. Belle, I saw Krause writing in the ledger. See if you can find it. Belle, if you're spotted by Krause or his wife, the mission is over. You can trank the wife if you have to, but Krause must go to the meeting. I'm about to phone Krause's apartment. Get ready to enter. Nice work. Now find the briefcase. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freier. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, Sie haben sich... Hören Sie mal, ich weiß, dass Ihre Freundin nicht hier ist. Entweder Edda, suchst du mir meinen Schirm? Da sind Sie. Minuten. Aber ich habe nichts Falsches gemacht. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Ja. She'll be out for hours. Clean it up. Edda, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Shit, we missed the kid. Papa, kommst du? Krause is leaving his office. Hide.
Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Don't let Kraus see you. War ja klar. I've lost sight of Kraus every time he enters that room. Have a look around. You're running out of time. Find the briefcase. Papa, bist du das? I've lost your visual. Belle, have you found the briefcase? Understood. Just plant the tracker and get out of there.